يعني طبيا بالعلاجات بالميديكيشن، ولازم ننتبه على الكومبليكيشن. مثلا الاتريال فيبريليشن لازم ننطي بيتا بلوكر على مود نقلل هارت ريت، والديجوكسين، او ريت ليميتي كالسيوم شانل بلوكر، والانتي كوجلان على مود الثرومبس. For shortness of breath and pulmonary congestion ننطي diuretics على مود shortness of breath، بسبب انه pulmonary congestion الشخص راح يعاني من shortness of breath. Specific therapy include balloon valvoplasty, mitral valvotomy or mitral valve replacement should be considered if the patient remains symptomatic despite medical treatment and severe mitral stenosis or pulmonary hypertension develop. إذا الشخص ما يتجاوب على العلاج الطبي أو severe mitral stenosis or pulmonary hypertension، فلازم نعالجه بواسطة البالون valvoplasty or valvotomy or valve replacements. In many cases, percutaneous balloon valvotomy assist to the mitral valve is obtained via catheter passed through the femoral vein to the right atrium and to the commissures. To the intra-arterial septum, and the balloon inflate across the valve to split the commissures. Provide relief of septum. فإذا هاي آلية الميترال فالف فالفوتومي انه عن طريق الفيمورال فين للرايت ارتيريوم للانتر ارتيريال سيبتر، وبعدين هنخلي الفالف. Provide relief septum. In other cases open valvotomy اللي هو splitting of the valve leaflets. ما قلنا لا valve leaflet ملتحمة فنسوي له splitting or valve replacement is necessary. The latter is performed if there is the associated with، يعني الvalve replacement نسوي إذا كان أكو mitral regurgitation وبادلي valve calcified، يعني الفالف كلش calcified، وثرومبس بالرايت بالليفت اتريام بالرغم من أنه أكو anticoagulation. antibiotic شيء أكيد على مود إذا أكو endocarditis فنعطيه، ولكن not routinely recommended. راح نجي إلى موضوع الآخر اللي هو mitral regurgitation. Mitral valve function dependent on the leaflet, chorda tendineae and the papillary muscle. مثل ما تعرفون أنه أي valve داخل القلب متصل عن طريق fibers نسميه chorda tendineae to the papillary muscle بالوول مال الهارت، واللي يساعد لك في عملية فتح الفالف وسده. What are the causes of the mitral regurgitation? Damage to the valve cusp and the chorda، مثلا rheumatic heart disease، infective endocarditis. هدول الديزيز راح يؤدي لك إلى damage to the valve cusp and the chorda tendineae. Damage to the papillary muscle or ruptured chorda tendineae due to the ischemia or infarction of the muscle papillary. Rupture or dysfunction. مثلا إذا الهارت يصير بيه ischemia أو infarction، فالكوردا تنتيني والبابيلاري ماسل راح يصير بها دامج. بهاي الحالة الفالف راح تنسد، يعني إما تنسد أو تصير بها regurgitation، إنه هو السدة مالتها ما تكون بالصورة المطلوبة. Functional mitral regurgitation secondary to the dilatation of the left ventricle and mitral valve ring, which distort the geometry of the mitral valve structure and may cause mitral regurgitation, as in the ischemic heart failure and the cardiomyopathy. يعني functional mitral valve اشلون راح يحصل؟ بسبب انه شخص عنده cardiomyopathy او heart failure فيصير left ventricular dilatation، وهاي left ventricular dilatation راح يعكس على الميترال valve ويؤدي لك إلى distort the geometry of the mitral structure، أن الميترال valve structure راح تخرب ويؤدي لك إلى regurgitation. وهاي الديزيز مثل ما قلناها هي الكارديوميوباثي وهارت failure. ischemic heart failure يعني ischemic disease that cause heart failure. hypertrophic cardiomyopathy أيضا يسوي لك mitral regurgitation. mitral valve prolapse. Prolapsing mitral valve is the most common cause in the developed world, but rheumatic heart disease is the most common cause in the developing. في الدول المتطورة
mitral valve prolapse أحد أهم أسباب mitral regurg. ولكن بالدول النامية rheumatic heart disease هي السبب الأشيع. disease rare disease of the connective tissue مثل مارفان syndrome إهلر-دانلوس syndrome. وعندك autoimmune disease مثل systemic lupus erythematosus أيضا يؤدي لك إلى mitral regurgitation. شنو هو الباثوفيسيولوجي مع mitral regurgitation؟ The circulatory change depended on the speed of the onset and severity of the regurgitation. يعني التغيرات اللي تحصل في systemic circulation يعني معتمدة على severity of regurgitation. Chronic mitral regurgitation result of the chronic volume overload. Chronic volume overload causes gradual dilatation of the left atrium. Also left ventricle dilates slowly. يعني بسبب أنه أكو chronic overload بسبب أنه أكو chronic mitral regurgitation راح يحصل overload بالسيستميك circulation. أشلون؟ أنه الليفت فنتركل هي ممتلية، فأثناء ما يضخ الدم وكمية الدم اللي يضل بالليفت فنتركل راح يعكس على الليفت أتريوم فيصير عندك volume overload. So left ventricular diastolic and left atrial pressure gradually increase with little increase in the pressure. Therefore there will be relatively few symptoms. يعني شوية الدايلاتيشن مع الليفت اتريوم والليفت فنتركل راح يزداد بسبب زيادة الضغط، والسيمتوم راح تبدي تظهر شوي ولكن بالبداية تكون few symptoms. Because of the little increase in the left atrial pressure and the flow is accompanied by the enlarged left atrium. لماذا few symptoms؟ بسبب أنه الزيادة في الضغط تكون بصورة قليلة مو بصورة سريعة، و accompanied by the left atrium enlargement. While with acute mitral regurgitation there is a rapid rise in the هذاك كان chronic، هذا بالacute rapid rise in the left atrial pressure. ايش يؤدي لك increase in the pulmonary venous pressure and pulmonary edema. إذن left atrial ventricle may dilate and but less than of the chronic regurgitation. ولكن بالرغم من أنه زيادة في الضغط أعلى من الكرونيك mitral regurgitation، ولكن الدايلاتيشن of the left ventricle بالacute mitral regurgitation أقل من الكرونيك mitral regurgitation. راح نجي features. الفيتشر مالته هي pulmonary edema، شيء أكيد بسبب أنه الدم من الليفت فنتركل للليفت أتريوم فترجع لللنج يسوي لك capillary varices و rupture و pulmonary edema و shortness of breath orthopnea sweating cough. الكف أيضا راح يصير one of the cardiac causes of the cough. It is the mitral regurgitation. Chronic mitral regurgitation produce a symptom complex that is similar to the mitral stenosis. Chronic regurgitation causes chronic weakness and fatigue بسبب low cardiac output are the prominent feature. With progressive exertional dyspnea شيء أكيد. In the later stages the symptom of the right heart failure occur and lead to the congestive heart failure. يعني بعدين يصير right heart failure بسبب pulmonary hypertension و congestive heart failure بسبب mitral regurg left heart failure بسبب mitral regurg فيدي لك إلى congestive heart failure. Thromboembolism is less common than of the mitral stenosis. But ليش؟ لأنه هنا البلاط مو كلش ستيسس بسبب أنه الميترال regurg الميترال فالف مفتوحة، فالبلاط ما كلش ستيسس بالليفت اتريوم فما يسوي لك thromboembolism. Infective endocarditis is much more common. إذن infective endocarditis is much more common. The signs: volume of pulse may be normal or reduced in the presence of the heart failure. The carotid arterial upstroke is sharp in severe mitral regurg. إذن carotid artery upstroke is sharp in severe mitral regurg. الpulsation ماله sharp. The cardiac impulse is brisk and hyperdynamic. الcardiac impulse ماله يعني large volume cardiac impulse. It's displaced laterally with diffuse thrusting character
وبعدين راح يصير displaced الكاردياك impulse بالأبيكس وتراستيك in character. first heart sound soft، هناك كان first heart sound loud. the pansystolic murmur loudest at the apex and radiated widely over the precordium and axilla. إذن murmur of the mitral regurg, it is the first heart sound loud, pansystolic murmur loudest at the apex, radiated to the precordium and the axilla. With splitting of the S2 and the third heart sound is often present, caused by the rapid filling of the dilated left ventricle in early diastole. بسبب انه left ventricle مو هو dilated ولكن الرابد فيلينج ماله. ليش رابد فيلينج؟ لانه عندك mitral regurg فيصير رابد فيلينج وهاي يطلع لك صوت نسميه third heart sound. Systolic murmur of the mitral regurg must be differentiated from the systolic murmur of the aortic stenosis, tricuspid regurgitation and the VSD. فإذا شنو هو systolic murmur مال الميترال regurg؟ it is the pansystolic murmur. pansystolic murmur radiated to the axilla and the precordium. فلازم نفرقه عن الأورتيك ستينوزس والترايكاسبيد regurgitation والVSD لأن يجيك بسيمبتوم متشابهة. شنو هو الانفستيجيشن؟ شيء أكيد هو الchest X-ray والECG بالكلتاهما evidence of the enlargement of left atrium، شيء أكيد. left ventricle همين is seen late in the course of the disease. That's why these changes are non-sensitive or specific for the mitral regurg. الشيء أكيد يقول لك أنه راح نشوف left atrium and left ventricle enlargement بآخر الكورس مال الديزيز، آخر الكورس مال mitral regurg. لهذا السبب هي not specific ولا sensitive لأن تتأخر بالظهور. الإيكوكارديوغراف يطلع لك الهيموديناميك والإتيولوجي وكونسيكونسز مع الميترال regurg. وعندك الدوبلر والكلر فلو دوبلر is used to measure severity of the mitral regurg. الكلر دوبلر severity مالته. وكاردياك catheterization further evaluation في الأشخاص اللي هم فوق 40 years. زين المانجمنت mitral regurg is in the absence of symptom can be managed conservatively، شيء أكيد، by following the serial echocardiograph. In patients with a symptom moderately severe mitral regurgitation, medical management involve diuretics and ACE. patient symptomatic ولكن moderately ننطي ACE و diuretic. الديجوكسيون anticoagulant شيء أكيد إذا كان AF present لأن على مود heart rate وعلى مود الثرومبس. إذا systemic hypertension is present، إذا أكو systemic hypertension it should be treated with the vasodilator such as the ACE inhibitor or ARBs since the high afterload may be worsen the degree of the regurgitation. هدولا يقلل لك الافterload، ومثل ما تعرف انه الافterload راح يفاقم وضعية regurgitation، فننطي ACE or ARBs على مود نقلل الافterload على مود systemic hypertension treated. All patients should be reviewed at regular interval both clinically and echocardiography. Worsening symptom, progressively cardiomegaly or echocardiographic evidence of the deteriorating left ventricular function are indication for the mitral valve replacement. إذا شخص عنده cardiomegaly أو left ventricular function deterioration راح نعطي mitral valve replacement. Surgical intervention is needed shocked asymptomatic severe chronic mitral regurg والleft ejection fraction إذا أقل من 30 أكثر من 30 عفوا. 2 asymptomatic left dysfunction اللي هو end systolic dimension أكثر من 45 و ejection fraction تحت 60. يعني إذا كان ejection fraction أكثر من 30 نسوي surgical، إذا كان ejection fraction تحت 60 ولكن end systolic dimension أكثر من 45 أيضا نسوي surgery. emergency valve replacement بالحالة الأكيوت mitral regurg. راح نجي لحالة الأخ اللي هو الميترال valve prolapse. pathogenesis clinical feature
mitral valve prolapse. This is also non-floppy mitral valve. This is the prolapse. معناته انه يعني الفالف بالستينوس بمكانه ولكن ستينوست، بالريجرجيتيشن بمكانه ولكن بالبرولابس يعني الفالف اتحرك من مكانه، الزحلق، floppy. This is the common condition that's occur in young women. One or more of the mitral valve leaflet prolapses back into the left atrium، يعني رجع للليفت atrium الزحلق during the ventricular systole, which may or may not produce mitral regurg. Bulges back into the atrium during the systole, causing the mid-systolic click, and the elongation of the chorda tendini lead to the increased mitral regurg. يعني مثل ما تعرف انه هذا الفالف من يرجع للاتريوم الكوردا تنديني راح يطول، يعني يتوسع يطول ويسوي لنا كليك، ميد سيستوليك كليك، بسبب هاي البرولابس راح يؤدي لك الى mitral regurg. if كوردا تنديني اذا كانت الزحلقة كلش طويلة، الكوردا تنديني راح يصير rupture regurgitation suddenly becomes severe. It's regarded as a common cause of the mitral regurg in Western country. Western country. السبع أسباب مالته إما ميكزوماتس degeneration، يعني بسبب الميكزوما، ومارفان سيندروم، وهايبرثايرويدزم، وروماتيك واسكيميك هارت ديزيز. الكلينيكال فيتشر ماله asymptomatic أكثرته. Typical chest pain is the most common symptom. Some patients complain of the palpitation caused by the atrial and ventricular arrhythmia، بسبب atrial ventricular arrhythmia. Typical finding on examination is قلناها mid-systolic click بسبب أنه mitral valve bulges back to the left atrium و elongation of the chorda tendini, which may be followed by the late systolic murmur. late systolic murmur يعني mid click بسبب البرولابس، و late systolic murmur بسبب mitral regurg. There is very small risk of the embolic stroke or ischemic attack. Nevertheless, the overall long-term prognosis is good. The ECG show إما AF a consequence of atrial dilatation. Echocardiogram و Doppler are diagnostic and show prolapsing valve. المانجمنت عندك chest pain و palpitation treated with a beta blocker, anticoagulation to prevent embolus and atrial fibrillation. If associated with mitral valve regurg, one should be assess severity and treated accordingly. إذا وياه mitral regurg لازم treated accordingly.